ISC World aslında yaklaşık 30 yıldır yurt dışı eğitim sektörünün içinde olan bir firma. Lise ve üniversite danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Öğrencileri hangi aşamalardan geçirerek seçiyoruz ondan bahsetmek istiyorum öncelikle. Mülakat, İngilizce yeterliliklerini ölçen bir sınava sokuyoruz. Bu şekilde bu aşamalardan geçtikten sonra aslında programlarımıza kabul ediyoruz. Bugün de İtalya'da lise eğitimini konuşacağız. Konuğumuz Valeria Bucci, İtalya'dan Astudy Yetkilisi. Valeria, first of all, thank you very much for your participation. We can start the presentation. Yeah, okay. Let me just open the presentation so you can see and also translate, right? Okay. Sorularınız olursa eğer Q&A kısmından iletebilirsiniz. Teknik bir aksaklıktan dolayı biraz gecikti. Kusura bakmayın bunun için. Çeviri de yapılacak aynı zamanda. Okay, just one second. Okay. Okay, can you see it? Yes. Okay. Okay, there we are. Okay. So, okay, I have to thank you, International Services in Education, to give me the opportunity to present our program. I'm Valeria Bucci, and I'm in charge of responsible of the inbound program within the Study office, and we are based in Milan, Italy. And I will introduce you to our classic program and also to our select program that we have in Florence, Tuscany. So please don't hesitate to ask me questions from time to time. I will be pleased to answer to it. Okay. As a study, we've been welcoming students from all over the world, and quite a few years now. And so we would be very, very happy to welcome your students. Hem klasik hem de seçimli lise programları var İtalya'da. Seçimli lise programı Floransa'da bulunuyor. O okuldan ayrıca bahsedeceğiz. Bir de klasik exchange programı bulunmakta. Her yıl dünyadan yüzlerce öğrenci ağırlıyorlar aslında, uluslararası öğrenci. Yes, Valeria. Okay, so why Italy? There are many good reasons why you should promote and enroll for Italy as a destination. We are a very open culture, and we make friends very quickly, and we talk a lot. And also because we have a very nice weather all year round, and we can enjoy the beach life at the Mediterranean Sea, that you know, and also we can go skiing up in the mountain, and distances are not so far away, so you can make it in one weekend. They say that life in Italy compared to other European countries it's cheaper, so it's not so expensive. And also, Italy is like a museum in open air, because the 60% of the UNESCO World Heritage Sites are in our country. Neden İtalya'yı seçmeliyiz aslında? Çünkü her şeyden önce açık bir kültür, açık bir toplum, konuşmayı seven bir toplum, samimi, sıcakkanlı bir toplum, çok kolay arkadaş edinebileceğiniz bir ortam aslında. Fantastik bir iklimi var. Hem kumsallarıyla, kışın yapılan sporlarıyla İtalyan dağlarında çok fazla seçenek var aslında, yapılacak çok şey var. Hayat diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok daha az pahalı.
Ve aynı zamanda İtalya bir açık hava müzesi aslında. Çünkü UNESCO Dünya Mirası listesindeki birçok yapının %60'ı İtalya'da. Go ahead, Valeria. Okay, so I can show you a few pictures of our nice places, natural sites, and in the mountain and at the sea. Then we have cities well known all over the world. Food. They say food is one of the best. I don't know. It's and then we have culture and traditions through all our regions, and we have passion for sports. Football is good for us, and also art and music, melodrama, archaeological sites, and also modernity and style. We have fashions, fairs, and design and architecture. I will translate. Modası, İtalya aslında modasıyla, espressosuyla, sporuyla, müzikle ilgili konserleriyle, arkeolojik alanlarıyla aslında gayet iyi tanıyoruz. Ne kadar ünlü olduğunu biliyoruz aslında birçok alanda. Özellikle sporda, futbolda. Kültürüyle. Hani bu fotoğraflar aslında bunları gösteriyor, resmediyor. Okay, so let's go now through the main aspect and facts of the program. Our classic program include a state school placement, and we have the accommodation with fantastic voluntary host family. Normally the areas are from the north to the south of Italy. So in the north around Milan, Turin, in Tuscany around Florence, then near Venice in Rome, and also in the south we have local coordinators in Naples, Bari, and also the Sardinia Island, which is one of the best places. Our program length is it's the academic year, which is last 10 months, then the semester, which lasts 5 months, and we also have a short program of 3 months. For the September intake, when students get to Italy in September, we have a soft landing camp in Milan. It's 3 days of stay in Milan. We gather the students, they stay with us. The program starts in mid-September or mid-January. Klasik exchange programından öncelikle bahsedelim. Devlet okulu yerleşimleri oluyor. Klasik exchange programı devlet okullarında oluyor. Konaklama gönüllü ailelerle oluyor aslında. Yani gönüllü olarak aslında isteyerek bu işi yapıyorlar. Çok fazla şehir seçeneği var. Klasik exchange programında Roma, Milano, Floransa, Venedik, Bari, Sardinya gibi çok fazla seçenek var. Programlar 3 ay, 5 ay veya 10 ay olabiliyor. Bir akademik yıl için 10 aylık oluyor. Daha kısa süreli programlara da katılabilirsiniz. Milano'da bir oryantasyon oluyor. Eylül başlangıçta programlar için. Çünkü hem Eylül'de hem de Ocak'ta başlangıç oluyor. Eylül başlangıç olduğu takdirde 3 günlük bir oryantasyon da alıyorsunuz Milano'da. Yes, Valeria. Okay. So during the soft landing camp, the 3 days in Milan on students' arrival, we have an orientation meeting where we explain everything about the program, about the Italian culture. We give all the very most important information to start the program in the best way. But also we take the students around Milan. We organized a guided city tour
an afternoon excursion. And we take the students for a typical Italian dinner and also a typical Italian ice cream. And we give also time for shopping in the city center. And they stay in a very nice 3-star hotel with a suite accommodation. It's walking distance from the office. Okay. Oryantasyondan biraz bahsedelim. 3 gün sürüyor Milano'da oryantasyon. En suite bir odada konaklıyorsunuz otelde. Kahvaltıyla birlikte. Bir rehber eşliğinde şehri geziyorsunuz. Bazı yerlere gezintiler yapılıyor. Tipik İtalyan mutfağını deneyimliyorsunuz. Ve şehir merkezinde alışveriş yapma imkanınız oluyor. Böylece bir alışma döneminde o 3 gün içerisinde geçirmiş oluyorsunuz İtalya'ya. Yes. Okay, so for the classic program, the requirements are the following. We accept students from 15 to 17 years old. The academic requirements is a GPA C minimum. And the language requirements, I mean, we know that it's difficult to arrive with a good level of Italian. Italian is not an easy language, so we are very flexible. What we require is to know at least English if they don't know Italian. So if they know English with a B1 level, it's okay. It's for the students, because at the beginning, if they don't know Italian, it could be difficult. That's why, yeah. Okay. Programa başvuru için şartlar bir kere 15 ila 17 yaş arasında olmanız gerekiyor. Akademik anlamda da not ortalamanızın yani GPA minimum C olması gerekiyor. Dil şartı olarak da İngilizceden CEFR şartlarına göre, sıralamasına göre B1 seviyesinde İngilizcenizin olması gerekiyor. Yes, Valeria. So, the Italian school year starts in mid-September and goes until mid-June. So there's no school in July and August. And of course, schools closed for Christmas and Easter. We can guarantee a pretty good selection of different school addresses. We can place students in scientific lyceum, classic lyceum, linguistic, artistic, and also technical and vocational oriented school in Italy. Normally, a regular school day goes from 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon. And usually students go to school from Monday to Saturday. Okay, if students want to have activities like sports, unless they choose or we place them in a scientific sportive lyceum, all the other kind of school, they don't have a lot of sports included in the program. So students will be helped by the local coordinator and the host family to find a local gym or a local teams, which is not impossible. I mean, there are many, as all the Italian students, they do it in the afternoon when they are at home. And students can be evaluated with grades and certificate of attendance. And I know that many students from Turkey, they need that. So this is possible. I can confirm that. İtalya'da eğitim sistemi nasıl? Genellikle
Eylül ortalarında başlıyor akademik yıl. Haziran ortasına kadar sürüyor. Temmuz Ağustos'ta okul olmuyor. Birçok lise tipi var aslında İtalya'da. Daha bilimsel ağırlıklı, daha dil bilim ağırlıklı, artistik tarafı güçlü okullar var. Teknik veya mesleki eğitime yönelik de bir programa katılabiliyorlar orada. Genellikle okullar sabah 8'de başlıyor, 2'ye kadar sürüyor dersler. Ve pazartesiden cumartesiye kadar sürüyor bir hafta ders programı. Liselerde çok fazla hani ders dışı aktivite çok fazla olmuyor ama öğrenciler yerel bir takım işte takımlara, sporla ilgili vesaire takımlara katılıp o şekilde de boş vakitlerini değerlendirebiliyorlar. Ve en önemlisi mutlaka bir akademik report card alabiliyorsunuz. Yani transkript alabiliyorsunuz bu programa katıldığınıza dair. Ders notlarınızla ve katılımınızı gösteren bir belge veriliyor. Böylece denklik alıp bir sonraki yıl eğitiminize kendi ülkenizde devam edebilirsiniz eğer isterseniz. Yes, Valeria. And then let me explain about how it works with the accommodation. Our students are placed within voluntary host families. And this is important because we think that being voluntary, the only reason why they want to host the students is because they want him or her be part of the family. They want to give the opportunity of having their own kids to know another culture, maybe another language too, and they really have they want to give the opportunity to their own kids, and they are very open to different cultures. They care a lot. They can be maybe very protective, sometimes too much protective, as they are all Italian mothers. But this is because they want to welcome the students as their own child. The communication, we always tell the students that communication is the key to a great relationship. So after the first 2-3 months, when the students need to learn the language, then the relationship starts with the host family and they can become very close. The perfect time to have a conversation is always during meals, so at dinner during the week or lunch on Sundays, and that's it. Usually when it works, the Italian host family becomes their host family in life in Italy. İtalya'da aile yanı konaklamalar nasıl? Bir kere her şeyden önce aileler gönüllü olarak aslında bu işi yaptıkları için bu onlar için çok önemli, çok değerli bir motivasyon kaynağı. Tabii o yüzden çok fazla koruyucu olabiliyorlar bazen. Kendi çocukları gibi görüyorlar. Çünkü hani ailenin bir parçası olmasını istiyorlar. Zaten çok açık bir toplum. Hani iletişim kurulması çok kolay bir toplum aslında. İletişim çok çok önemli onlar için. Bir araya geldikleri akşam yemeklerinde aslında konuşmak, sohbet etmek, paylaşımda bulunmak onlar için çok önemli, çok değerli. Akşam yemekleri özellikle. İtalyancayı öğrenmeye başladıktan sonra da aslında bu hani yakınlık daha da artıyor, iletişim daha da kolaylaşıyor ve artıyor. O yüzden bu da çok önemli. Böylece aslında ikinci bir aileleri oluyor, oradaki aileleri, hayattaki. I want to add something very important to know. It's that our host family, we have a local coordinators network all over Italy, and these people, they select, interview, and vet all the host families for a study.
and they visit the host family, they get to know them very well, and they get also the police chats and also references, and the majority of them are also teachers, so we think it's the perfect person to know the needs of the students and the needs of the host family. And their role is very important, especially when the students need help. They can immediately get to the students and solve any kind of problems. The local coordinator gives us a report of the student every month, and this is important for us. Okay. Aynı zamanda çocukların orada yerel bir koordinatörleri oluyor ve bu koordinatörler aslında aileleri ziyaret ediyorlar. Bir suç kaydı var mı? Herhangi bir daha önce geçmişte evlerinde ağırladıkları öğrencilerle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmış mı? Bunun için ziyaret ediyorlar sık sık aileleri ve rapor veriyorlar aslında aynı zamanda Astudy'ye. Bunların çoğu öğretmen, aynı zamanda yerel koordinatörlerin çoğu öğretmen olduğu için aslında öğrencileri hani gayet iyi bir şekilde sağlıklı bir iletişim kuruyorlar ve en iyi de anlayacak onlar oluyor aslında. Bir problem olduğu zaman da her zaman için mutlaka oradalar. 7/24 acil bir durum olduğu takdirde orada yerel bir koordinatör var mutlaka yardım isteyebilecekleri. Please, Valeria. Yes. Okay. Shall I ask if there are questions on the classic program before I talk about our select program? Valeria, there's a question. Actually, we are taking too many questions. Çok fazla soru aslında. Yanıtlamaya çalışacağız hepsini. Is it possible to graduate from classic exchange program? Yes, is it possible? It's not easy, but we recommend the students to follow 2 years in the Italian schools. When students want to graduate, they need to demonstrate to have the competence asked from the school. So they would probably sit an exam to check the level, how much they know about the program in Italy. So after this exam, they can enter and they can follow until grade 13. At the end of grade 13, they have to sit for what is called esame di Stato, which take place usually now in mid-June, July. All the Italian students, they have to sit that exam. And if you pass that exam, you can enter university. It is possible, but we think that the student should be enrolled in 2 years. Okay. Şöyle bir soru gelmiş. Mezuniyet mümkün mü? Diploma almak mümkün mü? Mümkün, ancak 1 yılda biraz zor olabilir tabii. O yüzden 2 yıl en azından eğitim almasını veriyorlar. 12. ve 13. sınıfı okuyup akabinde bir sınava girmesi gerekiyor. Esame di Stato adlı bir sınava girmesi gerekiyor. Bu sınavı geçtikten sonra üniversiteye devam edebilir rahatlıkla. Bu şekilde ilerliyor süreç. Valeria, there's one more question. How COVID will affect the program for this year? How what? Sorry. COVID-19. I didn't understand. Sorry. How will the pandemic will affect? The COVID, sorry. At the moment, the government said that school will open as it was decided before on the 15th of September.
And now they are discussing to make all the changes and to respect the distances inside the schools. So now that the school is closed, because the school year is finished, they are, you know, reorganizing the spaces inside the schools. And in September 15, the students, they will go to school. We don't know exactly how, if they have to split classrooms to have less students in one class, and maybe do morning or afternoon lessons. They are discussing this, but the fact that they will go to school is confirmed. There's no distance lessons anymore. Okay. Covid nasıl etkileyecek programı? Bununla ilgili bir soru geldi. Eylül'de okulların açılmasını planlıyorlar, açmayı planlıyorlar. 15 Eylül'de dersler başlayacak ama tabii ki dünyada hiçbir yer artık eskisi gibi olmayacağı için, hani Covid'den sonra İtalya'da da öyle olmayacak. Sınıfların sayısını, sınıf içi mevcudun sayısı düşürülecek. Sınıfları bölmeyi planlıyorlar. Belki sabah dersi, öğleden sonra ders şeklinde bir ayrım yapabilirler. Daha az kişi olması adına sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde her şey ayarlanıyor bu Eylül için. Thank you, Valeria. Go ahead. You're welcome. Shall I go on? Please. Okay, so our unique select program is take place in Florence, and the school, the agreement we have with this school, Educandato Statale Annunziata, and the school is inside a villa, a very nice villa called Il Poggio Imperiale, which is a UNESCO site. It's like a museum. It's really, really nice. The school was founded in 1823, so goes back, has got a very long tradition, and it's a state school with some funds from private families. So it's in the middle between a state and a private school, let's say. There's no uniform required, and there's no religious affiliations. And the tuition is in Italian. Okay. Seçimli lise programları Floransa'da bulunuyor. Educandato Statale Annunziata Villa del Poggio Imperiale okulun adı. Çok eski bir okul. 1823 yılında kurulmuş. UNESCO Dünya Mirası listesinde aslında tam anlamıyla bir müze gibi bir okul. Çok fazla tablo ve heykel bulunmakta okulda. Öğrencilere biraz da bu estetik duygusunu belki verebilmek adına. Devlet hem devlet lisesi hem özel lise diyebiliriz. Aslında devlet lisesi ama özel bir yani idare ediliş şekli, özel kurumlar tarafından idare ediliyor. Bunun dışında Floransa'da bulunuyor okul. Aristokratlar tarafından kurulmuş bir okul 1823 yılında. Bir üniforma zorunluluğu bulunmuyor. Dini bir bağlantısı yok kesinlikle okulun ve İtalyanca eğitim veriliyor. Yes, Valeria. Okay. So you see the picture. This is the school. It's really, really nice. And the eligibility the age should be from 15 to 18 years old. The students can be accepted in grade 10, 11, 12, 13, which is normally the level of our exchange students. Again, they would prefer the students have a minimum level of Italian, A2, but I can say they are very flexible too. And graduation is possible here. As I said before, we recommend a minimum of 2 years of studies. And there is a great number of facilities in this school.
There is a big library. There are many laboratories for chemistry, physics, and science. There is a computer lab, a gym. There are outdoor fields. There are conference rooms and study rooms. It's a big school. Bu okul aslında çok büyük bir okul, çok fazla imkanlar var. Başvuru için bu okula yaş şartı 15-18 aralığında olmak. Yani 10. sınıf, 11, 12, 13 sınıf, bu sınıflar için kayıt olabiliyorsunuz. İtalyancanızın minimum A2 olması gerekiyor ve bunu belgeleyebilmeniz gerekiyor. ELTİS'ten de minimum 215 almanız gerekiyor. İngilizce dil seviye tespit sınavı. Mezuniyet için de minimum 2 yıl öneriyorlar. Çok fazla imkan var aslında okulda. Laboratuvarlar, konferans salonları, çalışma alanları, spor yapabilecekleri yerler. Çok da büyük bir kütüphaneye sahip aynı zamanda okul. Yes, Valeria. Yeah, as I said, there are all the facilities, and the school addresses, there are many different school addresses. There is the Scientific Lyceum, the normal one with Latin, or also the sporty Scientific Lyceums with all kinds of sports. There is also a Cambridge address, which is a lyceum with a few classes taught in English. And they also have a linguistic lyceum, including French, Spanish, and English as a foreign languages. And there's also a classical lyceum, including Latin and Greek, and also German and English as a foreign language. So there's a plenty of choice. Şöyle, okulda birden fazla program bulunmakta aslında. Bilimsel bir programları var. Standart olarak sunuyorlar. Daha hani sporla ilgili derslerin olduğu bir program ve Cambridge programları var. Burada da İngilizce dersler, bazı dersler İngilizce olarak öğretiliyor. Linguistik programları var. Dil bilim üzerine bir program. Fransızca, İspanyolca ve İngilizce görüyorlar burada da, bu programda da. Klasik bir programları var. Burada da Latince, eski Yunanca, Almanca ve İngilizce görüyorlar yabancı dil olarak. Okay. The accommodation for the select program in Florence can be within voluntary host families again, or we also have an option with the boarding school for girls only. When the student is enrolled in this school, they have what they call a semi-convitto, which means they go to school in the morning, they have lunch in the canteen, and then they have extra activities in the afternoon, all kinds of activities and laboratories. And they go home at 4 o'clock in the afternoon. And this is possible with both accommodation, with family accommodation and also boarding accommodation for girls. Konaklama iki tip. Gönüllü ailelerin yanında konaklayabiliyorsunuz. Bir de yatılı olarak konaklama imkanı var. Bu kız öğrenciler için olan bir program. Go ahead, Valeria. Okay. Okay. As we said it before, that it is possible to get a diploma, a graduation, and with this graduation, with this diploma, students can enter universities in Italy. So we told this before. And you need information about the visa process, or you know already? Could you please talk about visa process? We issue all documentation needed for the students and the parents to go to the consulate. They should ask for an appointment, which is usually booked online.
all documents listed from the consulate, we provide all documents. Usually those documents are the a study confirmation of enrollment, the school confirmation of enrollment, the host family declaration of hosting the students for the whole year, and then, okay, the passport of the students, and I think also sometimes the air ticket. Mm-hmm. I have a list here. If you want, I can send it to you. Please. Yeah. Okay. So do you see the documents needed? I can send it to you. Okay. Vize süreci de tüm gerekli dokümanları bize sağlıyorlar, vize süreciyle ilgili kabul mektupları vesaire. Konsolosluğa gidiliyor, bu şekilde ilerliyor. Gerekli evrakları ekranda görebilirsiniz. İşte, sağlık sigortası, akseptans, uçak rezervasyonu, pasaport gibi bu tarz evraklarla vize başvurusu yapılıyor. Go ahead, Valeria. Yeah. One thing, the health insurance, if you give it to the students, that's fine. If you don't, we have our own health insurance, so we can provide that too. Okay. Sağlık sigortası ile ilgili de zaten bize yardımcı olabiliyorlar talebimiz söz konusu olduğu takdirde. Burada vizeyle ilgili süreçler bunlar. Okay. Once the students arrives in Italy, the students has to apply for a residence permit, and we give all the information to the host families. They know how to do it. They will help the students to do it because it has to be done in the first 2 weeks of his stays. And they have to go to Questura, which is a kind of police station, and they have to produce their document, ask for the residence permit. It will cost around €100, and after 1 or 2 months, they will get the permesso di soggiorno. In the meantime, they have a certificate they can take with them to go around Italy, just for, you know, for checking. İtalya'ya gittiğinizde ilk 2 hafta içerisinde residence permit'e başvurmanız gerekiyor. Bununla ilgili süreçten bahsetti kendisi. Oradaki lokal koordinatörleriniz, aileleriniz zaten size yardımcı oluyor residence permit almanız için. Valeria, there's a question. If the borders are closed for Italy, for instance, for September, what will happen? Will you start online learning for international students? Is it possible? You mean for the school lessons? Yes. Yes, it is possible. They say that we won't need it anymore, but it is possible. We have done it in all our students in Italy have done online lessons in March, April, and May. All the Italian students, and also the exchange students who decided to stay in Italy during the COVID. We still have some in Italy. They are finishing now. They will go back now. Oh, okay, great. Possible, yes. Yeah. Eğer sınırlar açılmazsa ne olacak süreç? Onunla ilgili bir soru geldi Ağustos'a kadar. Yani online eğitim zaten deneyimlemişler. Eylül'de gerekirse uluslararası öğrenciler için bir süre online dersler sunabileceklerini belirttiler. International öğrenciler için devlet lisesi kontenjanları nedir? Okay, Valeria, there's a question. What is the number of quota for international students? How many international students will you accept for public school program? Yes. In the whole year, we have many. We have around 50 every intake. Yeah. And they come from all over the world. Okay. Uluslararası öğrenciler için devlet lisesi kontenjanı her yıl
50 öğrenci her intake'de Eylül için, Ocak için olmak üzere 50 öğrenci kabul ettiklerini söylediler. Thank you, Valeria. Go ahead. Yeah. Okay. Okay. That's me, and that's the contact for Astudy. What I would like to say is that Astudy is part of an international company called Educations, which is very big, and they have one office in each European countries and also in US, Canada, Australia, and New Zealand. So because of this, we have students from all over the world, especially from Australia, from Scandinavia, Germany. We have students from Brazil, from US, and we had a student every year from Turkey, and they're very happy. Yes. Burada iletişim bilgilerini görüyorsunuz. Fiyatlarla ilgili bir soru gelmiş. Klasik exchange programı yaklaşık 8-9 bin euro civarında. Bir akademik yıl için tabii ki. O fiyatlar arasında. Bize ulaşabilirsiniz fiyatlarla ilgili detaylı bilgi almak için. Semester olarak da değişiyor çünkü. Seçimli lise programı var. Az önce bahsettiğimiz Educandato Statale Annunziata. O programın fiyatı da yaklaşık 14-15 bin euro civarında. Şu an net rakamları bilemiyorum. Bir kontrol etmem gerekiyor. Bir soru daha var. 12. sınıf standart şöyle, yani 13. sınıf bir zorunluluğu yok tabii ki ama hani mezun olabilmek için 12. ve 13. sınıfı okuyup hani o şekilde diploma alabilirsiniz ancak 13'ten başlama zorunluluğu bulunmamakta. Okey. Çok fazla soru geldi ama vaktimiz sınırlı. Bitirmek zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Valeria, thank you very much for your participation. It was a very informative presentation. I'm very pleased, and I can be available anytime you want to do a presentation. You know that. Yes, I know. Thank you very much. Thank you so much. Çok teşekkürler tekrar. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.